So yesterday we started functional here, PO module. So coming to PO, we have to add a new responsibility. Recording in progress. That's called as the purchasing comma vision operations USA. But in real time, you won't see this responsibility, purchasing comma vision operations. You could see the names with the PO US res. Maybe you could see the PO UK res. Maybe the PO in India RESP. So you have to add any one of the responsibility, the corresponding operating unit, nothing but a country, and you can start the creating the POs or maybe for testing purpose. So don't add this responsibility in real time. Even in the interview also here, if someone asks through which responsibility will create a PO documents, you have to say simply, I will go with the PO responsibility. Don't say US also. I will go to PO responsibility. Then I will create a documents like a requisitions, RFQ, quotations, and PO. At any cost, don't say the word vision operations. This is only for a vision software, like a learning software. In real, you won't see this vision operations USA. The names start with the PO US, PO UK, PO India. So coming to order management, OEM like that, yeah. So you won't see the vision operations that word. And one more thing, so once you add the responsibility, we have to add the dummy buyer to your user. All the buyer's information will store into PO underscore agents underscore B. Pick any one of the buyer and assign to your FND user. Then you will become a buyer. You can able to create the PO documents. So once done this setup, so we have to create a requisitions. It's a two types, internal and purchase requisitions, then the RFQ request for quotations. So we need to prepare the RFQ from our company and send the documents to suppliers. So who will prepare the RFQ? Supplier or customer? RFQ. Who will prepare the RFQ? Supplier or customer? Hmm. ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఆర్ఎఫ్కి డాక్యుమెంట్స్ ఈ కొటేషన్స్ పిఓ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అంతా ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరు మనమా మన కంపెనీనా సప్లయర్స్ మనం వచ్చేసి బయ్యర్స్ బయ్యర్స్ నథింగ్ బట్ మన పిఓ ప్రొక్యూర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ మేము కెన్ కాల్ ఇట్ as ద కస్టమర్ మనం కస్టమర్ అవుతాము వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద సప్లయర్స్ సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మనం కొంటున్నాము వీఆర్ బయింగ్ ఫ్రమ్ ద సప్లయర్స్ సో నౌ టెల్ మీ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ రిక్వెషన్స్ ఆర్ఎఫ్క్యూ కొటేషన్స్ సో మన కంపెనీనా లేదంటే సప్లయర్సా సప్లయర్ సప్లయర్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాడు రిక్వైర్మెంట్ మనకు కదా కావాల్సిందే ఇది మన ఒరాకిల్ అప్లికేషన్స్లో మనము కొంటున్నాం గూడ్స్ మనం కొనేటప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ మన బయ్యర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు నథింగ్ బట్ మన కస్టమర్స్ సప్లయర్కి ఏం సంబంధం ఉంది ఇక్కడ అసలు సో యాజ్ ఏ బయ్యర్ మేబీ ఓకే ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ సో సపోజ్ ఐఎమ్ ఏ బయ్యర్ యాజ్ ఎ బయ్యర్ ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్ మెనీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ సెండ్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు ద మై సప్లయర్ విల్ డెలివర్ ద గూడ్స్ టు మై కంపెనీ సో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు దట్ మీన్స్ సప్లయర్స్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రిపేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ సప్లయర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఈజ్ అ థర్డ్ పార్టీ ఈ వాట్ అవర్ ఎంప్లాయీ మన ఎంప్లాయీ కానే కదా సప్లయర్ అనేవాడు ఒక డిఫరెంట్ కంపెనీ వాడు వాడు మనకు గూడ్స్ ఇస్తున్నాడు అంతే వాడు సో దీస్ డాక్యుమెంట్స్ విల్ ప్రిపేర్డ్ బై అవర్ బయ్యర్స్ నథింగ్ బట్ కస్టమర్ బయ్యర్ మీన్స్ అవర్ కస్టమర్ అవర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ టీమ్. So the requisitions will prepared by the buyers and send the documents to the suppliers. Then, later, this is internal document here. Later, we'll prepare the request for quotations to get the quotations and send the documents to suppliers. The suppliers will prepare the quotations from their software and send the documents to our company. Our buyers will enter into Oracle applications. Yesterday, we created the quotations. So one of the quotations we received from the Dell computers. Then identify best quotations out of a number of quotations and convert it to pivot document. Then it's a final confirmation and send the pivot document to supplier. The supplier will deliver the goods to our company, then receive the goods and create a receipt or acknowledgement. That means the stock is up in your warehouse. మీ స్టాక్ అనేది పెరిగిపోతుంది మీ ప్లాంట్లో. సో దిస్ ఇస్ ద పిఓ మాడ్యూల్. సో ఎనీ క్వైరీస్ ఈ ప్రాసెస్ లేదా డౌట్స్ ఉన్నాయి.
So next year, we'll create the one more time here, right from requisitions to PO receipt. And as a developers, mainly focus on the tables. What are the tables and how to link one table to another table? That is important for the developers. Process wise, no need to learn here, but minimum subject is required. What is the requisitions? What are the important fields? Because later we are going to develop a reports. At that time, you should know, okay, na, which column will store in the which table, and okay, na, any logic is required to validate the data. So the type of validations are required. So we'll see what are the underlying tables and the important columns also. Okay, na? So first here, don't write anything here, just look into my screen. I'm going to create a equations. So log into Oracle applications. So already I done the buyer setup. So no need to again here. Already I added a responsibility and I added some dummy buyer to my F&D user. So already I became a buyer. I can able to create a pivot documents. Okay. So now I'm going to purchasing comma, vision operations USA, then requisitions. We'll create a new requisitions. So the important field here type, it's internal or purchase requisitions. Now I'm going to pick the purchase requisitions. The preparer name is the stock MS pad because we added this agent or buyer to your F&D user. Then go to lines tab, enter the line number, type goods, may you can enter the service also, services, expenses, anything here. Okay. So most of the time we are going to buy the goods only. Then item AS54 triple N. Later we'll discuss this item setup. Then okay, go to quantity, enter the required quantity. Then the price I'm putting $50. Then need by date, our request date, I'm putting 27. Right. Then go to distributions. So enter, click on the charge account. Once you click on the charge account, Oracle will generate some code combinations. That's called as the flex field. Okay, we will discuss what is this combinations, yeah? Like a company, for which department we are going to buy, for which account we are going to buy, then what is the product. So that information will store in the code combinations. Then close the distributions window, click on save button, copy the requisition number 143017. Okay. So now here, I don't know. This form given by the Oracle. This requisitions is storing in the three tables. One is the header table. The second one is called as the lines. Then distributions. So three tables are there here. One is the header table. One header can have the minimum one line. May you can create a multiple lines. If you want to buy the multiple items, you can create that many lines. Okay. Each line will have the one distributions. So Oracle created a three base tables. For the headers, a different table, header table. For lines, line table. For distributions, distributions. But I don't know. I'm new to this software. I don't know this underline tables. How I can get it? Ah, already we know the process. Even if you don't know the table name, but the Oracle has given some navigation. What is that? Hmm. How to get the table name? Helpful. Now go to help record history. Go to help record history. With that navigations, you will get the table name. That's a good, perfect. But in this table, I don't know where this number will store, this requisition number, in which column. How do I know that? ఇది కూడా మీకు చెప్పాను నేను. You know this navigation also. Sorry? That's a sequence. Oracle will created some sequence. That sequence will generate automatically once you click on the save button. For each save, the Oracle will generate a different sequence. So now, okay, I got 14307.
That means once you close and reopen the equation form and create a new request, again, one more sequence will generate like a 308. It's a sequence here, numbering. So where this column will store? This will store in the PO requisition header cell. You guys told the navigation. I'm good with that. So where this column will store this number? How do I know that as a developer? Go to help diagnostics. Already I told multiple times. Then examine. So with this navigation, you will get the column name also. The column name is the segment one. Now I got a table name and as well as the column name also. Now, okay, now you have to go to SQL developer. So have to go to SQL. Okay, then open the SQL developer. So write a SQL, select the star from. First we'll get the table name here. What is the table name? Go to help. Then record a string. You could say underscore V. You have to do small change here. Instead of the underscore V, put underscore R. Later we'll discuss. That's called as a multi-arg tables. We'll discuss later. Where segment one equal to my requisition number 14307. Then control enter. You will get the header table. Very, very important here. You should by heart all the tables. You should remember here. Pivot requisition header cell. Then in this table, the requisition header ID is the primary key. Listen here carefully. Requisition header ID is the primary key. Now I'm going to get the line table. Click on the lines tab. Look into my screen. Click on the line block. Go to help record history. Then capture the line table. P1 underscore. So now write one more. Select the start from P1 underscore requisition lines underscore B, where this requisition header ID is the foreign key here. Requisition header ID is the foreign key in the line table. Copy the 181177. For you guys, it will change. For each new requisition, the value will change. What is that? 1 minute. Sorry. I need to change it to underscore. So don't use underscore V. That's a different concept. Security. We'll discuss later that. So now I got a lines data. So now here, I want to see the distributions. If you want, you can go to distributions and click on the help record history and get the table name. But I'm already good here. I know the every tables, P1 underscore, RAQ underscore, distributions underscore, R. Here, requisition line ID is the foreign. In the distributions, requisition line ID is the foreign key. Now get it here. DISTRI B. Distributions underscore R. So this is the table now. So for coming to requisitions, the Oracle has given the three tables. Even you don't know, no problem. You have to go to front end for each, click on each block and get the corresponding table name. So, but coming to link here, most of the times the first column is the primary key. The first column you can use as a foreign key in the child table. Suppose in the pivot header cell, requisition header is the primary key. The same column we will refer as the foreign key in the lines table. Then go to lines table. Requisition header is the foreign key. Line ID is the primary key. Then go to distributions table. Then distribution ID is the primary key and line ID is the foreign key. So no need to by heart that here. Easily you will get it. So now I got three tables. So any queries here in this logic? Now, yeah, I will go to forget about RFQ and quotations, sir. Not that much important. So no one will use in real time.
already we came to know in real time the company will use the approved supplier list. It's called as the ASL approved supplier list. So instead of going every time requisitions or RFQ quotations, it is a headache timing process. So that's why already they will prepare one ASL approved supplier list and they maintain the genuine vendors. So whenever I want to buy the laptops, then go to this buyer in the market, sorry, this supplier. So that's called as the ASL, approved supplier list. So the every company will maintain that. Yeah. So easily to buy the goods from the supplier instead of going to market. Every time I need to go to RFQ quotations, identify the best quotations. It is a timing process. It will take days. So, but material requirement is very urgent. So I can't wait for that many days. Yeah? So that's why they will go to the auto create options. Now I will go to pivot document. Okay. So I will create a pivot document here. Next, click on approve button. Okay. Okay. Next, okay, now we'll go to pivot. The navigation is purchase orders, purchase orders. Okay. Here we have to select the type of okay, no, standard blanket planned. Now I'm going to pick the standard purchase order. Okay. Then supplier take a Dell computers. Supplier Dell computers. Site is the Dell. Then go to lines. Type is the goods. Item. I want to buy ASY4 triple nine. Then how much quantity you want to buy it? 10. Then price is the just a put okay, no, $50. Then need by date. I'm putting 27. Then go to lines tab. Sorry, shipments. In the shipments, you have to enter the look. So for our V1 plan, we're going to receive the goods. Then you have to go to distributions, same concept here. Click on the charge account. Click on the charge account. Automatically, the Oracle will generate the code combinations. Save it. So four levels I stored the information: header level, line level, shipment level, distributions. Then okay, na, copy the PO number 6035. Now the my status is the incomplete. Go next. Go to approve, uncheck email checkbox. Okay. Now the PO will be approved. So now it's approved. Then okay, now I need to check the underlying tables. If you don't know, as I said, okay, now go to help record history and click on the required field. Go to help diagnostics to get the table name as well as the column mapping also. But I know the table names. I don't want to go every time. Select the star from PO underscore headers underscore all where segment 1 equal to this one 6035. Okay. So very important question here. What is the table name and the column name to get the PO numbers? So ఏ టేబుల్లో ఏ కాలంలో PO numbers అనేవి స్టోర్ అయి ఉంటాయి. So you have to say the table name is the PO headers all, the column name is the segment one. In this table, in this column, all the PO numbers will store. So all okay, na, my company PO numbers will store in this column and in this table. PO wherever you go here, it won't change. The table names and column names won't change. The same forms, same tables, same columns wherever you go. Okay. Now here the primary key is the PO header ID. Then go to lines table, select the star from PO underscore lines underscore all where PO underscore header underscore ID. That is the foreign key now in the lines. Copy that value, then export that one. PO underscore lines underscore all. Then here PO line ID is the primary key, PO header ID is the foreign key. Now I want to go to shipment table, select a star from PO underscore line underscore locations, nothing but shipments table where PO line ID is the foreign key, PO underscore line ID. So PO line ID is the 173259. Then export that one. Now I will get the shipments, nothing but line locations. Last table here, distributions, select the star from PO underscore
distributions underscore all, where uh, line underscore location underscore id equal to your value 26444. You have to by heart here. All these are important. You need to by heart the table names, and you should know the segment one, PO header ID, PO line ID, line location ID. So one or two times, if you practice multiple times, you will remember all the table names and the column names automatically. Okay na, it's a part of our life here. Okay na, every day. Okay na, we are going to use this many tables. So now I got a pivot distribution cell. So total I got a pivot header cell, pivot line cell, pivot line location cell, pivot distribution cell. Okay na, four tables related to the procurement. It's a pivot document. Then we'll go to receipt. Okay, copy your pivot number. Then go to receiving a receipt. Receiving receipt. So you have to select the V1. Only for the V1 plant only have the access. Suppose if you use the M1 people can receive the goods. So now only V1 plant or V1 DC distribution center people will receive the goods. Select V1. Okay. Enter your purchase order number. Then click on find button. Then please change the receipt date. I'm changing to 2012. Put December. Okay. Then close the receipt header window. Select the checkbox. Suppose out of the 10 quantity, I created PO of 10 quantity, but I received only 2 quantity. Is that possible? నేను Yes, sir. పాసిబిలిటీ ఉంది. నేను 10 Okay. క్రియేట్ చేశాను. వాడు ఫస్ట్ ట్రిప్లో 2నే పంపించాడు. మళ్ళీ సెకండ్ ట్రిప్లో మళ్ళీ పంపిస్తాడు వాడు. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే కనుక రిసీవర్స్ ఉంటారు కదా, వాడు మార్చుకుంటాడు. 2కి మార్చుతారు క్వాంటిటీ. ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద 10, వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ రిసీవ్డ్ అట్ ద టైమ్, దే విల్ చేంజ్ ఇట్ టు 2 క్వాంటిటీ. సో ఓపెన్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటుంది ఇంకా మనకు? ఓపెన్ క్వాంటిటీ ఇంకా 2 తీసుకుంటే 8. 8 క్వాంటిటీ ఇస్ ద అవుట్ స్టాండింగ్. మనం అవుట్ స్టాండింగ్ అంటాం కదా. సో అవుట్ స్టాండింగ్ క్వాంటిటీ ఇస్ ద 8. రిసీవ్డ్ క్వాంటిటీ ఇస్ ద 2. Okay, save. I think we have to put into some sub inventory. Select your sub inventory name. I'm putting into store. Save. That's it. Yeah. Okay. Then click on header button. Copy the receipt number. Now, okay, see the table, sir. మీరు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు. మీరు బై హార్ట్ చేస్తారో ఏం చేస్తారో, ఓకేనా? యూ షుడ్ రిమెంబర్ ఆల్ ద టేబుల్స్. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. నో నీడ్ టు బై హార్ట్. వే receipt underscore num equal to your okay na 8461. Okay. You could see duplicate data here. Okay na, but better okay na, go with your date. This is okay na, my shipment header ID. Later we'll discuss here why duplicate data is there, but it's not a duplicate data, it's a unique data only. Select a star from RCV underscore shipment underscore headers, where shipment header ID equal to this one. So now I got a 2 tables, sir. RCV shipment headers, sorry, RCV shipment, sorry, shipment lines. Okay. So, okay, now shipment tables also complete. So now we got a requisition tables, we got a pivot tables and receipt tables. So this is not important here, okay? Now you are the developers, usually will get it down the line. Anybody as a developers, this is our responsibility to get the table name. Now the thing is, suppose your client send a mail to you. Listen here carefully. Now this is a requirement for you in the real time. Your client send a mail. Hey, I want to see the last 1 week, last 1 week POs. Listen here carefully. My requirement. Last 1 week POs. I want to see the PO number. Then who created the buyer name. Then PO date. PO date and OU name, operating unit name, for which operating unit the PO has been created. So I want these details and the PO status, whether it's approved or pending or in progress or maybe the incomplete. Okay, na? I want these details. Tell me, yeah, how do you get this? Are you getting my point? And okay, that's that enough here as of now. So your client sent a mail to you to extract the data
last 1 week, lot of POs are created, hundred of POs. So you need to write one SQL query and extract the data from the production server and share in the Excel file. This is the mail, okay, you got it from your client. Like a PO number, buyer name, PO date, operating unit name, PO status. Then we have to write a SQL query. So, okay, na? First select from PO underscore headers underscore all, take alias name as the PHA. That's a mandatory alias name. Okay, so I want to get only last 1 week POs. How to get it? Where? Hmm. Hmm. I want last 1 week POs only. Where? Creation underscore date greater than or equal to sys date minus 7. Will it work? Hmm. Will it work or not? Last, why? No, sys date minus 7 means it will go to last 7 days now. So my creation date greater than last 7 days. No, no, no. That's a day. No, no. Days wise, no problem. Okay, na? So last 7 days. If it is a year, it is a problem. Why? Year or month? Maybe some month 28 days. At that time, you can go with the months underscore between. Or okay, na? That's a add underscore months. But for particular days, you won't see any problem. Last 70 days, then what is the problem? You will get the right data. 1 month, then that's a problem. Maybe, okay, na, it's a 28 days or 30 days, or maybe the year. So maybe it's a 365 or 366 in the leap year, okay, na, maybe one day I will add. So there is a problem at that time. But the particular days wise, so you won't see any problem. Okay. So, okay, this is the logic here. Sys date, okay, creation date greater than or equal to sys date minus 7. Last 7 days data I will get it. Now, okay, where the P1 number will store? Which table? Which table and which column? Uh, PO header salt table. The column name is the hmm, segment Segment. one. Now, here I'm writing here. PHA, my alias name, dot segment one is the column name. But I'm going to give the alias name as the for this column PO underscore number. If you give the segment one, the user will get a confusion. User is a layman. He don't know about Oracle. He know only the screens. That's it, yeah. Where the value is storing in which table and which column, the end user doesn't know about that logic. So, but you're the developer, you know everything. Okay. Now I'm going to execute here as of now. Yep. You're getting the data. This much data. Okay, na P1 number, blah, blah, blah. Next. Uh, Next column. What is the next column? Buyer. What is the buyer base table? Buyer base table. Where the buyers will store? PO underscore agents underscore V. Yesterday we came to know PO agents view. Then the link here. We need to write a link between the PO header cell and PO agents. The link is and PO header salt dot agent underscore ID equal to PVAB PO agents V dot agent underscore ID. Agent underscore ID. This is the link. Then I want to add a column PO agents underscore V dot. Okay, I don't know. What is the column name? What I have to do in that case? Just write a select star from PO underscore agents underscore V, control enter. Then column name is the agent underscore name. The column name is the agent underscore name. Then add give the alias name as the buyer underscore name. Okay, that's it. Yeah. Now execute this query. Column. Okay, I got it. Here PO header salt dot creation date. Now okay, now you will get the data. So for all the okay, now our POs, we added the only stock MS part. Now I got a buyer name also. ఇక్కడ మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చిందా రాలేదా ఇంకా హ్మ్. ఇంతవరకు ఓకేనా
ఏక్- ఇది ఇది ఓకేనా ఈ క్వైరీ మీకు ఇది ఇంతవరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వరకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఏమన్నా ఎస్ సార్. అవి ఆ, అలియాస్ నేమ్స్ అంటే మనం అవే తీసుకోవాలి సార్, లేకపోతే ఇంకేదైనా తీసుకోవచ్చు? ఒకటి ఇక్కడ మనకు రెండు ఉన్నాయి అలియాస్ నేమ్స్ టేబుల్కి అలియాస్ నేమ్ ఉంది కాలంకి అలియాస్ నేమ్ ఉంది ఇప్పుడు నీ డౌట్ ఎక్కడ చెప్పు ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ నీ డౌట్ టేబుల్కి సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్ కి తీసుకున్నారు కదా సార్ పిఓ నంబర్. కరెక్ట్ అది పర్టికులర్ గా పిఓ నంబర్ అని ఎలా తీసుకున్నాము? ఎలా అంటే కనుక నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్లోకి వెళ్ళిపోయారు కదా ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎండ్లో మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్ ఓపెన్ చేశారు గుర్తుందా మీకు ఆ, Yes. ఇప్పుడు ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఈ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇది మనం ఏమనుకున్నాము ఆ, ఈ కాలం ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది మనకు పిఓ నెంబర్ అనే కాలము పిఓ హెడర్స్ ఆలో సెగ్మెంట్ వన్లో స్టోర్ అయిందని నీకు తెలిసింది నీకు ఎలా తెలిసింది ఈ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఫామ్ ఓపెన్ చేయడం వలన ఇది పిఓ నెంబర్ అని నీకు తెలిసింది సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నువ్వేం చేసావు సీక్వెల్ డెవలపర్లో కూడా 100% ఐఎమ్ షూర్ అది పిఓ నెంబర్ అందుకని అలియాస్ నేమో పిఓ నెంబర్ ఇచ్చుకున్నాను ఇది నీకు ఓకే కదా ఇప్పుడు ఇది ఈ డౌట్ ఓకే సార్. ఓకే అంటే మీ స్క్రీన్ మీద మీరు డిపెండ్ అయి ఉంటారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ ఆ టేబుల్ మ్యాపింగ్ మనకు తెలిసిపోయింది హెల్ప్ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎగ్జామిన్ వలన తర్వాత మీరే అలియాస్ నేమ్స్ మీరు పెట్టుకుంటారు యాజ్ ఎ డెవలపర్గా దట్స్ ఈజీ మనకు ఓకే సో ఇది ఏజెంట్ నేమ్ మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ బయ్యర్ నేమ్ అని మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా ఈ డౌట్ కాదు ఇంకా ఇంపార్టెంట్ డౌట్ మీకు ఇంకా రాలేదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ మీకు అది యాజ్ ఎ డెవలపర్గా ఈ అలియాస్ నేమ్స్ ఇవి కానే కాదు ఉమ్, ఇది ఎలా లింక్ వచ్చిందో ఎవరు అడగట్లేదు నన్ను ఈ పిఓ హెడర్స్ ప్రైమరీ కి ఫారెన్ కి సార్. ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు నాకు నాకు ఎలా తెలిసింది ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఏజెంట్ ఐడి నేను లింక్ పెట్టాలని చెప్పేసి రెండు టేబుల్స్కి కామన్ సార్ ఫర్ ఆల్. నో 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 అట్లా కామన్ అని ఎలా చెప్తాను ఓకేనా అంటే ఇది ఒరాకిల్ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేశాడు సాఫ్ట్వేర్ వాడు ఏం రెఫర్ చేశాడో నాకు తెలియదు సో ఓకేనా ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది మనకు ఈటీఆర్ఎం అని చెప్పేసి ఎలక్ట్రానిక్ టెక్నికల్ రెఫరెన్స్ మాన్యువల్ ఈ డాక్యుమెంట్లో వాడు నీట్గా చెప్తాడు ఈ పిఓ హెడర్స్ వాళ్ళకి పిఓ లైన్స్ వాళ్ళకి ఏ ప్రైమరీకి ఏంటి ఫారెన్కి ఏంటి అది ఏ టేబుల్తో ఫారెన్కి లింక్ అయి ఉంది ఎవ్రీథింగ్ ఈ విల్ ఎలక్ట్రానిక్ టెక్నికల్ రెఫరెన్స్ మాన్యువల్ డాక్యుమెంట్ ఇవన్నీ వరాకులో ఇస్తాడు మనకు మనకి అంత టైం ఉండదు చదవడానికి అందరూ ఏం చేస్తారు సింపుల్గా గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి గూగుల్లో కొట్టేస్తారు వాట్ ఈస్ ద లింక్ బిట్వీన్ పిఓ హెడర్స్ అండ్ పిఓ ఏజెంట్స్ ఆ గూగుల్ మనకి ఏదో ఒకటి చెప్తుంది మనం యాడ్ చేస్తాము అదర్వైజ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఈటీఆర్ఎం ఎలక్ట్రానిక్ టెక్నికల్ రెఫరెన్స్ మాన్యువల్ ప్రతి టేబుల్ గురించి వాడు డిస్క్రైబ్ చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది డాక్యుమెంట్స్ మనకు యాజ్ అ డెవలపర్ పక్క మనం చదవాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవంతా ఈటీఆర్ఎం ఓకేనా ఆ ఆ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్స్లో మీకు లింక్ చెప్తాడు ఆరకిలోడు ఏ టేబుల్కు ఏది కామన్ కాలం అని చెప్పేసి క్లియర్నా ఎవరిబడి లేదనుకుంటే ఇంకేం చేస్తారు సింపుల్ టెక్నిక్ గూగుల్లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు సెర్చ్ చేసుకోండి యూ విల్ గెట్ ఎ మల్టిపుల్ బ్లాగ్స్ ఏదో ఒక బ్లాగ్ వస్తుంది బ్లాగ్లో మీకు ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది దట్స్ ఎ సింపుల్ వేయర్ లేదు నీకు టైం ఉందంటే కనుక ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఈటీఆర్ఎం ఇట్స్ ఏ ఆరకిల్ ట్రస్టెడ్ డాక్యుమెంట్స్ మనకు దెన్ నవ్ ఐ గాట్ ఏ పిఓ నెంబర్ బయ్యర్ నేమ్ నెక్స్ట్ కాలం ఏంటి ఇంకా మనకు వాట్ ద నెక్స్ట్ కాలం పిఓ డేట్ పిఓ డేట్ మనకి ఈజీ పిహెచ్ఏ డాట్ క్రియేషన్ అండర్ స్కోర్ డేట్ creation underscore date. There's nothing but a PO underscore date. ఎంటర్ చేసేసి ఓకే సో 19th క్రియేట్ అయినాయి ఈరోజు వచ్చేసి కొంతమంది ఒక 5 డాక్యుమెంట్స్ 20 క్రియేట్ అయిపోయినాయి ఓకే నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ ఏంటి ఓయూ నేమ్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ అంటే ఏ కంట్రీ నుంచి క్రియేట్ అయింది పిఓ డాక్యుమెంట్ ఆపరేటింగ్ యూనిట్ యొక్క బేస్ టేబుల్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ యూనిట్ యొక్క బేస్ టేబుల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పాను నేను మీకు ఆపరేటింగ్ యూనిట్ నాకు ఫస్ట్ ల్యాప్టాప్ వస్తానే నేను చెక్ చేసే టేబుల్ ఫస్ట్ టేబుల్ అదే మీకు అది కూడా చెప్పాను మీకు ఏది ఆ టేబుల్ పేరు ఆపరేటింగ్ యూనిట్ బేస్ టేబుల్ హెచ్ఆర్ అండర్ స్కోర్ హెచ్ఆర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ అండర్ స్కోర్ యూనిట్స్ మర్చిపోద్దు ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ హెచ్ఆర్ అండర్ స్కోర్
operating underscore units. This is the table name. HR underscore operating underscore units. Alias name HOU. It's as your BCR ఏదైనా తీసుకుంటే ఏం కాదు. Then join condition. And PO header cell dot org underscore ID equal to HR operating units dot organization underscore ID. If you don't know, you can look into Google. Otherwise, you can open the ETRM documents. Now here I'm writing column HOU dot name. Nothing but your operating unit name, alias name, OU underscore name, operating underscore unit underscore name. Now I got a vision operations. Next. And OE name also I got it. What is the PO status? PO status will store in the PO header cell, whether it's approved or rejected. The column name is the authorization status. Just I don't know exactly, but by looking into the total table, I will get that. Exactly, I don't know. Okay, then I will search one by one column. Authorization underscore status. PO headers underscore dot authorization status. We can get PO underscore status. It's approved or cancelled or rejected, whatever it may be. Now I got. So some guys just entered the document. They didn't even approve also. They didn't click on approve button. Okay, you could see here this. So I think that HOU PAB. Then PH. Now, we'll see all the documents. Sorry. Okay, now, we'll got, how many documents are there total? 25 documents are there. I want to know who created. I will, get your username also. Your users will store in the FND underscore user. Already we know, So day one, we got the FND user table. Then link and PO header cell dot created underscore by equal to FND user dot user underscore ID. Then I will come to know who practice idea. ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేశారు లేదు నాకు తెలిసిపోతుంది. Then FU dot user underscore name. Nothing but a created by. Created by. Okay. So now we'll see. So I created 3 documents. Then when I created 3 documents, then Suma, Nilima, Sainath, Ram, Nilima. That's it. Yeah. What about the remaining guys? Practice చేయలేదు